Good afternoon. On behalf of the Department of Psychology, I would like to extend a hearty welcome to you all who have gathered to hear a wonderful lecture on child psychopathology, disruptive behavior, and externalized disorders in children. It begins today, 30th September, and would continue over next 3 dates, 1st October, 7th October, and 8th October 2021. It's a privilege to have among us Mrs. Priyanka Bhupal Bhattacharya, clinical psychologist, Mental Health Foundation, Kolkata. So, a special and warm welcome to her at the very outset. Welcome you, ma'am. Thank you. I would like to take this opportunity to express our deepest gratitude to the Honorable Vice Chancellor of West Bengal State University, Dr. Mohua Das, for making this invited lecture Invited series lecture happen. series happen. And a big And a thank you big to thank you to Professor Professor Shrutapa Chatterjee Shrutapa Sarkar, Chatterjee Sarkar, Director Director IQAC, who IQAC, who unfortunately could not unfortunately just could not make it here just make it due to here some prior due to some commitments. prior However, commitments. Professor However, Shrutapa Chatterjee Professor Sarkar, Shrutapa Chatterjee another Sarkar, guiding force another behind this guiding event, force behind has this sent event, the has best sent of her the wishes. best of our vision. A small but useful A small nugget of but information for the participants. Those who would participate on all 4 days of these lecture series will receive a feedback link on 8th October, the concluding day of the series. On successful submission of the response, each of them will receive a certificate accordingly. Before I ask the distinguished speaker to begin, here's a brief introduction on her multidimensional accomplishments. Mrs. Priyanka Bhupal Bhattacharya works in association with Mental Health Foundation, Kolkata. It is an 11 years old center specialized for child and adolescent mental health care, social care, as well as community training in the same area. She's trained in clinical psychology, having completed her MSc and MPhil in clinical psychology from University of Calcutta. She takes interest in learning and coordinating training in narrative therapy. She is trained in cognitive behavior therapy, mindfulness based practices, acceptance commitment therapy, dialectical behavior therapy with adolescents and their families. She is working in the field of mental health for the last 14 to 15 years. Key areas of interest are in the spectrum of child, adolescent, young adult age range. Working with families and couples entails a large part of her practice. At a Mental Health Foundation, she is involved in training for school, community organizations, NGOs, and corporates. She is the mental health counselor at St. Xavier's College, Kolkata. She worked as guest lecturer in the Department of Psychology at West Bengal State University for the last 10 years. Since 2007 to 2018, she has worked at Child Development Center, Apollo Gleneagles Hospital, Kolkata. Let me stop here now. It's time for Mrs. Priyanka Bhupal Bhattacharya to enlighten us. Uh, and today's topic is, as you know, disruptive behavior and externalized disorders, concept and understanding. Over to you, ma'am. Thank you. Before we start, um, I will be speaking mostly in English. If anybody has any difficulty, please stop me first and ask me to rephrase in Bangla. How we will plan is I have divided today's discussion in two presentation chunks. And after each chunk, we can just stop and note down, or you can post your questions and we can go through those questions in between the two, once after the first chunk, once after the second chunk. So I will start straight away. And is this presentation visible? Yes, ma'am. Yes. Okay. That is lovely.
So we are talking about, or should I put it in the full screen view? Okay, in the full screen view, I can't see anybody. Is this visible to everybody clearly? Yes. Okay. 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 Because this way I can see the chat. Otherwise, I can't see the chat. So here, the first thing in our presentation is an imagination task that all of us, let us first imagine, have you ever eaten your friend's tiffin? Have you ever picked up from your grandmother's coin bowl to buy churran? Schooler pore churran kenar jonne, have you ever picked up a coin or not? Have you ever, asked a friend before writing an answer in an examination? What is the answer to that? Have you ever? Yes, ma'am. We all Yes, have. ma'am. We all have. Have you ever punched a friend? Yes, ma'am. No. Have you ever Yes, felt ma'am. like punching a friend? Okay. So, see, we all have engaged in behaviors which has not really respected boundaries very clearly. And it is part of our growing up process, understanding property rights, understanding the, personal body rights of another person, understanding laws of being in society. These are some things we are growing up with. And all of us, first of all, before we study about externalized behavior disorders, we first learn that little bits of these are part of our growing up process. And so we take this, our curiosity therefore is, how am I not calling that I have that disorder? And how will I understand that somebody else is having it at a disorder level? I think over the coming 4 days, we will be exploring this understanding. When and why is it a disorder at all? So the plan ma'am mentioned. So today's plan, roughly I had planned it in this way, that we will just take a look at, the history, the concept, and as differentiated from internalized behavior and criminality. And we understand a great deal about developmental psychopathology, because I don't think that any understanding of childhood behavior will be possible without a good grounding on understanding developmental psychopathology. What is childhood related disorders? Understanding children versus adult phenomenology. What is developmental psychopathology? How to identify an index set of problems that person and family is facing and is significant and is a cause of concern, and which one is not a cause of concern. So when you are understanding children, most of our clinical students, they meet the families with a history sheet and a behavioral observation form. So at the beginning, when you are understanding uh, children and taking history, clinical history taking in children is very specific and is key to understanding externalized behavior problems. Number one, in your clinical assessment, when you're meeting a child, the child may or may not be able to explain their particular condition. Whatever is going through is a problem or not a problem. So the child does not have an adequate amount of, or the development of language, of experiences, of enough amount of exposure to the real world to understand if what they are going through is a problem or not. So when we are meeting children, it is important that we understand that even if a child is having a so-called disorder, a problem, you're noticing that a problem is impacting the child's life, the child may not express it quite so. But of course, this is not the case in every situation. Therefore, the sources of history taking, history means the particular history of the child and the problem, the interaction of the problem with the child and the family. The history in cases of children must be taken
from multiple sources. For example, um, you will definitely ask the child, but at the same time, parents are valuable sources of history taking. Sometimes parents, in my practice, I have noticed that parents come and say that, I don't think it's a big deal. Only the school is creating a problem and calling us repeatedly and, complaining about my child. So, therefore, we also listen to the school, the teachers, because a child's life, the modern child, not of course the caveman children, but the modern child spends a lot of time going to school. The modern living, in an evolutionary perspective, the modern living, the modern man sends children to school to learn common ways of learning, common ways of relating to each other socially, common ways to, understand a common language perhaps, and know about the world and its history. So these are the reasons why all children are going to school. And therefore, the teachers in the school are definitely valid sources of information. People often, the modern condition of living is taking all of us, parents, out of the house. So when you have an extended set of family like grandparents, like a nanny who looks after the child, these are all important resources and sources of history when you're trying to understand children and why they are behaving in a particular way. Children's, while taking history, we keep in mind the reliability of the information that comes to us. The reliability of information in case of children is not expected to be 100%. Some children's cognitive abilities are developing. For example, the fact that they are supposed to answer a question directly and not via imagination is not really understood by young children. For example, just few days ago, my best friend's daughter, she attends school in a foreign country, and we have WhatsApp groups, and she was laughing and sharing with us. She was half scared and half laughing, that her daughter, in a school activity, the teacher asked that, have you ever felt unsafe? And she answered that, yes, I have felt unsafe when my parents have left me alone in the house and gone out. So immediately the teacher contacted the parents. Why so? I mean, the teacher definitely is acting on a case of social responsibility. But at the same time, we must understand that the child's version of what went on may or may not be very reliable, because these are very conscientious parents and they don't leave the child alone. Even if they live in a nuclear setup in a foreign land without any extended family, they bend over backwards to make sure the child is looked after. When we asked the child, why did you say that? She said, actually, I heard the teacher wrong. Teacher ki bolche ami bujhte parini ashole. I thought she's saying that, when will you feel safe? So you see, the receptive, expressive imagination world of and the cognitive development of the child is not expected to be 100%, or it's still developing. So reliability of information depends on all of these factors, which the child hasn't attained. It's expected, it is within, it's normal for children not to be able to do that. Therefore, in order to gain a reliable information about children and what they are doing, what we do is we definitely take information from multiple sources. We sort of even try to take video camera. Sometimes I have experienced that I'm doubting what the parent is telling me. It doesn't sound believable at all. I thought sometimes as parents we try to overemphasize the problem or underplay the problem. These are natural factors in reporting. uh, if I'm reporting what had happened in history narration, that reporting will be clouded and colored by my biases. So parents are also humans and are prone to such effects. I have noticed that under such suspicions,
if I'm doubting that, okay, maybe the parental bias is there, I ask the parents. And these days it has become so easy because everybody has taken to the phone. These are one of the rare good sides of having a digital world, that parents are able to share a small behavior, in fact multiple such behavior video recordings, and the clinician can therefore observe directly what is going on in the naturalistic surrounding. So reliability of information, sometimes even people um just they come and say that I don't think I'm understanding it reliably, or they may not be aware of it as parents. So when you're looking at children, you're looking at their parents, their values, their understanding of what is okay behavior, what is not okay behavior. A very common example, which Yoshimoy ma'am will also know about, that is a very hyperactive child was referred to the clinic, and the grandparent had followed into the session, and the grandparent said that सब ठीक है, टीचर बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन मेरा बच्चा नटखट है, ये तो नटखट गोपाल है. This is a very favorite story of one of our teachers, and which is true. I mean, look at our cultural lores. It's filled with hyperactive children who are being naughty. Look at Krishna. Krishna has gone and opened clothes of people, not respected. I mean, they were taking a bath and he ran away with their clothes. And they're part of our cultural, I mean, and a Hindu culture, of course, that's something I'm aware of. But it's filled with stories. Look at Chota Bheem, look at Tom and Jerry. We are constantly being fed with this hyperactive, very inquisitive, trying out dangerous things kind of media culture and literature culture. So why not? The entire narration of history will depend on all of these factors which govern how we are feeling. So frequency of contact, what I mentioned earlier, that sometimes we take parents as the best sources of information about a child, but it is related to the frequency of contact the person has with the child. Parent may not be. For example, a father may be away from school, from maybe he's a sailor and he sails for 4 months at a go and does not observe the child on a day-to-day basis. Maybe this child behaves well once the parents are back and he knows he has to behave properly. But all throughout the day, grandparents or whoever is minding the child, or even creches, those informations are very, very important. In some cases, when we talk about a child, we are talking about anybody between the age of 2 to 18. Legally, childhood ends at 18, but you will realize in your readings, which I will forward to you, that, preparing for adulthood age is also defined as 19 to 29 years of age, the young adult position. So you still do not stop being in the learner mode. So non-specific factors is that anybody who's trying to understand children, even at a position where you're trying to take history for assessment, your rapport and respect towards the child is very, very important, especially in the case of externalized behavior problems, where often children who we are meeting are children who have come in conflict in some way or the other with some kind of law of a school, unwritten laws of a house, about another person's human rights, and so on. So okay, sometimes I get this feeling that I'm speaking just like that and you all are probably there or not there. So it would be nice to hear a or something, because I'm not seeing anybody's face. So Yes, it's ma'am, we are absolutely there. you're Please there. carry on. Please carry on. Be reassured. Yes. Sometimes I like to hear a or something. So it's important that we understand that physically, maybe it's not true for a child who is 17 years old, whose height may be taller than you. But when you're meeting little children, who are creating trouble,
Like they have been punished so much in their school environment, and they have come with, some kind of a very rebellious position, where have you got me kind of a thing. This will definitely affect the kind of information you get from the child directly, is the amount of respect you pay to the child. And be mindful of a few things, that is even your physical size. The natural, these are natural inequalities that lie in the environment. For example, the child's size is small, and imagine all of us, we are all grown up people. I think people who are not very tall will understand this, that everybody around is like little tall, and you have to look up to the person, and everybody sort of looking down. I think that effect of being around really large people, I wonder what it feels like for a child. Sometimes you might notice that as a child, এরকম মনে হয় যে সামনের বাড়ির উঠোনটা, the little courtyard in front was huge, was a গড়ের মাঠ, but as I'm growing up, it is shrinking in size. কি হলো, উঠোনটা ছোট হয়ে গেল নাকি? No, my relative size is increasing. So when we are relating to the child, it's important we sometimes may need to get down to our knees, greet the child in a culture specific way, either saying hello, namaskar. Be mindful of being too close to a child, because sometimes children who are externalizing their behavior may be going through or may have had a history of trauma, and we don't know what kind of abuse and trauma the child has gone. So very important factor in respecting is saying that I don't know what the child has gone through, I'm curious to know. This positioning helps you get answers. And sometimes when we are students of clinical psychology, we keep pressurizing ourselves that I have to know everything, and we go through that anxiety that I have got just 1 hour to work with the child. Within that, how will I get so much information? So in that hurry, we tend to lose out on these factors which are vital for mental health. The initial interaction between you and the child, either for therapy or for assessment, is a make or break situation for children, because they are looking to have a safe space, and they need to have that rapport with you. And rapport comes from very physical things, like if a parent and a child is entering your office or whichever space you're working at together, how would you whom would you look at first? Will you look at the child first, or will you look at the parent first? Tell me, what is the natural tendency for us to do? If a child is coming with the parent, And child focuses on the child. is it our natural tendency to look at the child, or Parents. No, ma'am. Parents. our natural tendency is to look at the parents, because you know that they are the ones who are the leaders of the situation? But you are taking this course, I'm guessing that you are curious about how to work with children. For you have got blinkers for the child. The parents come later. They need to feel that importance from you and to develop that trust. So at first, tell me something, who will introduce who first? Like when I meet a family and I have got blinkers for the child, মানে আমি চাইল্ডের দিকে ভীষণ ভাবে attention focus করছি, whole body attention দিয়ে, তো কে আগে কথা বলবে, আমি না বাচ্চা? Who will introduce themselves first? ম্যাম আমি, কেন? কারণ ওর কাছে তো আমি একদমই অচেনা, তো আমি প্রথমে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করব এবং তারপরে ওরটাও জানতে চাইবো। Yes, right. The intention behind doing this is, see, any action is not an action. An action is an action. The value of an action lies in the intention behind, and as clinicians you want to develop that sense. That is what will make you very good clinicians, is to understand what is the intention behind this action I'm planning to do right now. So if you're planning to introduce yourself to a child, I need you to be able to tell me what is the intention behind doing so. The intention behind doing so is to tell the child that it is okay to speak, to make the child feel important, that a senior person is introducing themselves to you. So you must be a person of importance and respect and regard.
And then Ma'am, if you can ask I a say question, something? yes, of course. Ma'am, is it like breaking the power play that I am more important than you or I am older Who is than saying you? this? Very good, very good. That definitely there is a power dynamic. I do not want to get distracted from our today's discussion, but this is a big can of worms, but a big beautiful issue that we talk about, that the relative power difference between এটা কি সৌমেন বললে? হ্যাঁ সৌমেন ছিল Oh, that is right. আমি বুঝতে পেরেছি। So yes, it is because of the relative power imbalance, and you must be attentive to that. Children are half the time, especially children on the externalized behavior spectrum, they are constantly fighting the person in power, and they are striving to be in that, gain that power back on their own, and they are not feeling safe if we are not offering them that or balancing that power. Remember, আমি কিন্তু এখানে একটু সাবধান করতে চাই যে কারোরই সাথে কথা বলতে গেলে কিন্তু you cannot, as a clinician, you cannot appear powerless. Neither can you appear to be somebody of a higher power trying to intimidate the other person. Your demeanor should be such that it should be power balanced. You as a clinician are also a leader of this environment. So how you lead, how you request, the child will also notice that, okay, this person knows what that person is doing. It's important to have a balance, okay, power balanced. Just be careful that our natural physical stature, vocabulary, knowledge, abilities, everything makes us more powerful than children, and we must be attentive to offer it back to them. এরপরে কি বলেছি, হ্যাঁ, so slowly getting into understanding this entire spectrum, what is this diagnostic significance in clinical psychology, হচ্ছে this entire spectrum of these are words, that have been used. Words are not just words, they are concepts, and externalized disorder is a word you will come across for this group of problems. Now notice, what is externalized disorder, what is disruptive behavior disorder, what is spectrum of externalized behavior disorder, and etc. Answers to this we don't know yet, we are going to find out. So these are the words that you want to keep in mind, because this is something, why has this been given to study and not the specifics under it, and what is this spectrum? These are things we want to be curious about. So what is disruptive behavior disorder is actually related to a situation where there is a self-control of emotion and behavior is a question. That impulse and its control is at a basic phenomenological level. It is there that the behavior of a child meaning, I want you all to visualize anybody between the age of 2, 3 to 18, and imagine that how different can this be. And they are associated with conflict with social norms, authority figures, and violate rights of others, like aggression, destruction of property, etc. The underlying causes for this problem is definitely self-control, impulse control, and they are definitely associated with patterns of escalating problem behaviors leading to negative life consequences. এবার আমি একটু মারামারি করে এলাম, or একটুখানি কারুর জিনিসপত্র ভেঙে দিয়ে চলে এলাম, জানলাতে ইট ছুঁড়ে চলে এলাম মজার চোটে. Why is that a problem? Why is that a problem? Because this sort of a behavior pattern, it leads to negative life consequences. It includes social, academic, occupational functioning, substance abuse risk, and potentially incarceration, which means you get on the wrong side of the law. What is externalized behavior? Eitar oporete I have thankfully your department has, ma'am, your both ma'ams have helped us with the original article, which I will supply to you later. But I need you to know this name, Achenbach. In 1966, they conducted a factor analytic study, and two major factors were discovered. One is internalized and one is externalized. And এটার মানে কি, to make it very simple,
what you need to understand is when the problem is impacting the person and the impact is internal to the person, which means other persons outside may or may not be able to understand or be disturbed or be impacted at all by the problems that are occurring within me. The locus of the problem impact is within the person. For example, person is sad. If I'm sad and if you're saying hello and I say hello to you, will you be able to look at me and understand that I'm really sad and I'm probably depressed? If I went to the toilet and I cried a lot for 20 minutes, and then I washed my face and somehow, made myself okay and came out, and my friends were saying, what were you doing? Say, no, I took a little bit to toilet, beshi time lege gache. Will anybody be able to be inconvenienced because of my problem? No. No, ma'am. So the locus of the problem and the impact of the problem is, multifarious, because it will take you to a place where I am probably not able to do my work, I'm not being able to attend, I am feeling lethargic, etc. For example, depression is a classic of internalized behavior problem. Externalized behavior problems, on the other hand, impacts the environment. And notice I put a question mark and said along with the person ki ekhane mone hoy je say if there's a hyperactive child, imagine all of us have seen a hyperactive child, like a child who's dushtu chile or may. See, notice, I want all of you to notice that automatically what came out, dushtu word is associated with chile, not me. So there are these biases in our socio-cultural perspectives which make us feel that dushtumi is normalized for men, for the boys, the male gender. We will look upon this when we will discuss etiology and epidemiology of each of the disorders under externalized behavior conditions. Keep this in mind. But এই যে দুষ্টু ছেলে কি করে, ধরো ভীষণ ছুটেছে ওর ছোটার পথে, can you imagine that the person is running and whatever is within on the way of that running, everything is sort of in chaos. কার পেন্সিল বক্স পড়ে গেছে, কার টিফিন পড়ে গেছে, ওইদিকে মা একটা কি রান্না করছিল উল্টে গেছে. Can you imagine? Can all Yes, of you ma'am. imagine this person? Dushtu? Okay. I'm making it genderless dushtu. So tell me, is the person happy after being able to run around, if not scolded? It seems to be. Yeah. The person themselves may or may not feel its impact. But this hyperactivity, for example, just from the example of excessive running, how happy are the people around? The owner of the pencil box, the eater of the tiffin, the mother who was doing her work which got spoiled. How are they feeling? Very annoyed. Very annoyed. So this is at the heart of the difference between these two varieties of mental health problems, which has been understood from the year of 1966. Okay. So this is what I was trying to indicate to you, that internalizing disorders are primary, it's an emotional problem, whereas externalized disorder is a behavioral problem. But there's a question to this. Please do not take this as the final answer. Although I'm putting it up as a slide, it comes as a behavior problem more. There can be emotional issues underlying. We will learn about that. So here there is cognitive distortion. But here there are many neuropsychological deficits which we have come to understand that underlies this inability for this person to be calm, for example, or other things. There are definitive cognitive deficits. Developmental issues are involved sometimes. And why? So I want to go back to here. In 1966, Achenbach came across this nomenclature of, externalized and internalized. It was, a seminal work. And why so? Because before this, imagine what was going on before 1966. There were the 1940s, 1950s. What was going on? We were 1947, we got independence. That means there was a lot of war going on.
And look at the state we were in at that time. At that time, any kind of conduct issues or delinquent behavior was always thought of as these people are not morally on the line. এদের শিক্ষা দীক্ষা হয়নি, এর একটা ইমোরাল ক্যাটাগরি লোক বলে তাদেরকে কেমন একটা ইমোরাল কাইন্ড অফ ক্যাটাগরিতে ভাবা হতো। দ্য ইমপ্রেশন ওয়াজ লাইক that they're incapable of conducting themselves in a moral social manner, and they were often seen as conflict with the law. There was no attempt to understand why was the behavior the way it was. Of course, delinquency centers, you have heard of who was that character in not Tom Sawyer, who was it? Shimoy ma'am might have been able to help us. It's a Mark Twain novel where they had these delinquency centers in England. বা আমাদের দেশেও অত delinquency centers ছিল না ওই সময়তে, but now these days there are. But people would be segregated and put into these centers because a lot of these children had lost their parents to the wars, and they were being understood in this manner. And it is Thomas Ackenbach who did that study, and it relieved a large section of this who were being understood in this manner. It made them be understood from a medical point of view. It was the transition from understanding them from entirely like moralistic social dustbin to a medical explanation of externalized behavior problems. So the actual thread is it's a neuro-socio-cognitive biological pathway. Of course, there is some amount of psycho also involved over here. But these pathways, in a developmental way, you have to understand that externalized behavior disorders are definitely present and possible to occur in adulthood as well. But we are talking about the ones which are neurodevelopmental, or not just neuro, but developmental in nature, seen as childhood-related disorders. And they were seen as a phenomenologically discrete entity from people who are just prisoners and in laws. So what is the tricky part of making such a diagnosis? First of all, we need to understand that it is atypical for a child's gender, age, and developmental level or not. Okay, so constantly I'm going to now always going to make you think like this, that a child who's 2 years old is compared to a child who's 18 years old. A child who's 10 years old is the same as a child who is 14. Same or different? Different, ma'am. They are different. And this difference, this evolution is by definition part of a child's life. And childhood by law has been defined from zero toddler infancy chhere diye, from 2 to let's say 18 years of age. But in India, I haven't put this up on a slide, but what you all must also keep in mind that at least in the Asian and Indian subcontinent and our culture, even a 60-year-old sometimes is an adolescent. Our culture keeps, till your parents are alive, you do not let go of your adolescence. And it doesn't end. You will notice that in cultures, in the Western cultures, there is a system of asking the children to find their own housing, lodging, and feed themselves independently after the age of 18. But typically Indian 3-generational families, I don't think only India does that. I'm sure there are some families in the Far East or wherever, they do as a cultural practice live in 3-generational family homes. But this fostering of independence, therefore, is a cultural issue in our country. And our country, at least the urban population, is not locating themselves in either fully fostering independence or fully, yes, you will be part of my family in a 3-generational system or multi-generational living system. এর মানেটা কি, যে আমরা কিন্তু যারা অ্যাটলিস্ট আরবান পপুলেশনে আছে, আমি জানি না গ্রামের দিকে কিন্তু দে স্টিল অ্যাকোমোডেট এভরিবডি উইদিন দ্য ফ্যামিলি টু আ লার্জ এক্সটেন্ট,
But urban families, we are transitioning from these traditional aspects to modern ways of being. We are looking towards the West. I think that tendency is arresting now. I think we are getting in touch with Gautam Buddha. We are getting in touch with our Vedas a lot more, at least from a Hindu perspective. But we are in a transitioning. So what happens is there's a lot of confusion whether I will allow my child to live separately. Like if I'm a mother-in-law, will I be happy if my son says আমি বিয়ে করছি বাইরে গিয়ে থাকবো, or will they feel good or bad when a young person says, say one of you, if you all suggest to your family, আচ্ছা আমি একটা পিজিতে গিয়ে বা নিজের একটা ফ্ল্যাট কিনে থাকবো বা ফ্ল্যাটে ভাড়া দিয়ে থাকবো, আমি পার্ট টাইম জব করব আর পড়াশোনা করব আর থাকছি, ওকে টাটা বাই বাই, how will your parents react to this? And as a woman, mostly Not very supportive. If I'm in Yes. the same state. yeah, also Ma'am, think হ্যাঁ আমরা না এখনো 5 নম্বর স্লাইডটাই দেখছি, আপনি কি ওটাতেই রেখেছেন নাকি চেঞ্জ করুন? না ম্যাম ওইখানে না আটকে গেছে, আর এগোচ্ছে না স্লাইডটা। ওমা সে কি, তোমরা বলবে তো 5 নম্বর স্লাইড ইউ ওকে হ্যাঁ Maybe- এইবার ঠিক আছে। এইবার ঠিক হয়েছে? ওহো, সি ডায়াগনস্টিক সিগনিফিকেন্স বলছিলাম তোমাদেরকে, হোয়াট ইজ হ্যাঁ, এক্সটার্নালাইজড, হোয়াট ইজ ডিসরাপটিভ, এইগুলো তোমরা আগেই বলবে কিন্তু I will keep saying the slide number and you see if it changes or not. Okay, so disruptive behavior এর এইটা ছিল। Okay, have you seen it? হ্যাঁ ম্যাম। Externalized behavior, এটার আমি তোমাদের আর্টিকেল ম্যাম ফরওয়ার্ড করে দেবেন। হ্যাঁ, and also the history and history from here to the neurocognitive socio understandings, and what is the tricky part, এই যে আমরা এইটা নিয়ে কথা বলছি যে what is typical of a child's gender, মেয়ে হয়ে what is okay for a girl child to do, আর ছেলে হয়ে what is okay for the boy child to do, age and developmental level, এইগুলোর সাথে atypical হতে হবে to warrant a diagnosis for a disorder। বয়স অনুপাতে এই বিহেভিয়ারটা মানাচ্ছে না। সে ফর এক্সাম্পল এখনো সে মাকে খাইয়ে দিতে হচ্ছে, কোন বয়সে এটিপিক্যাল হবে বলো? মানানসই লাগছে না। এটিপিক্যাল মানে ইট ইজ নট ইউজুয়াল ইন দ্যাট এজ স্পেস। 16. And after 14, 16, like ম্যাম সেভ After 11, 12. Okay. See, now we need to be clear about this. We need to be clear about this. At what age should children be able to eat on with their own hands? So, এটাই হচ্ছে আমাদের নেক্সট, আমাদের কত আর আচ্ছা অলমোস্ট অনেকটা চলে গেল কিন্তু। সো I have to go to the next set of slides. So it has to be persistent. মানে দেখো আমরা কি রোজ চুরি করেছি বা রোজ আমার বন্ধুর টিফিন খেয়ে নিচ্ছি চুরি করে ধমকি দিয়ে, নাকি একদিন দুদিন তার থেকে নিলাম তারপর সে অফার করলো বা আমিও তাকে ফেরত দিলাম, এরকম করেছি? বলো তো, আমি যে প্রথমে যে কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করছিলাম যে হ্যাভ ইউ এভার, এইটা ম্যাম সেকেন্ডটা মানে করেছি, আবার মানে একসাথে শেয়ার করেও খেয়েছি, এরকম ব্যাপার। Yes. So it is important that you understand that that behavior has to be noticed in a persistent way. মানে বার repeat offense হচ্ছে। And what is the truth I have noticed is most of the schools have a policy, at least these days, over the last 4-5 years. I have noticed that schools do not readily, they don't have a short fuse. যে প্রথমেই গিয়ে বাবা মাকে ইনভলভ করে একটা বড় কিছু করে দিলাম, ওরা কিন্তু ছোট 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 ফিডব্যাক দিতে থাকে। দে ট্রাই টু ম্যানেজ ইট উইদিন দ্য স্কুল, they involve the parents and they refer outside for diagnostic clarification only if it has persisted beyond a certain period of time. So you must be curious যে এটা কতবার হয়েছে অমুক তমুক বিহেভিয়ার, হোয়াট এভার, ধর মারধর করেছে বা এনি কাইন্ড অফ, বা এক জায়গায় বসছে না, এনি কাইন্ড অফ প্রবলেমস, whether that is persistent or is it temporary, and is it significant enough that it causes significant impairment in child's social, academic or vocational functioning. Like for example, I'm meeting a child adolescent, age of 15 or 16, has been referred by school
as all of you are aware of, that in our educational system, we are allowed to give up maths and science in class 9 and 10. So indexed person is one of those, is very aware that I want to work with my hands. I want to be a sports guy, or do something, carpentry, or build things instead of just studying. And I'm very much okay with it, with the current set of academic courses I'm taking. আমার খুব ঠিক আছে। কিন্তু তিনি খুব রিসেন্টলি পুলিশে ধরা খেয়েছেন। বাবা থাকেন না, পুলিশ ধরা খেয়েছেন। কেন? কোন বন্ধু তাকে কনভিন্স করেছে যে আই এম চ্যালেঞ্জিং ইউ টু গো অ্যান্ড পিক আপ অমুক তমুক অর সাম অ্যালকোহল ইউজ। এটাও নয় যে ও নিজে অ্যালকোহল ডিপেন্ডেন্ট, জাস্ট ডুইং ইট আউট অফ ফান। যে বন্ধু বলেছে, ভেরি গুড ফ্রেন্ড, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু সিক সাম থ্রিল, সো লেট মি গো অ্যান্ড ডু ইট। সো এইসব করেছে। অ্যান্ড নাও দ্য teachers in the school have become very concerned. They are not allowing him to sit down to study. I'm going to put this case up right at the end of on our fourth day for you to give an opinion on what should be done, because I've already given the opinion out, but I want to know what you understood. যে তাকে কি পরীক্ষা, টিচার বলছে যে স্কুলেতে শুধু পড়াশুনো করছো তার জন্য স্কুলে আসা নয়, স্কুলেতে সোশ্যালিও ভালো বিহেভ করতে হবে, সেটারও জায়গা স্কুলে। সো ইফ ইউ আর নট বিহেভিং প্রপারলি ইন দ্য সোশ্যাল ডোমেন, how do you expect us to allow you to sit for your academic abilities? তোমরা বুঝতে পারছো এই এক্সাম্পলটা, ডিলেমাটা? Yes, ma'am. Yes, ma'am. এই যে প্রবলেমস গুলো হয়, সেটা কি একটা ইম্পেয়ারমেন্ট তৈরি করছে ইন আ চাইল্ডস সোশ্যাল, academic or vocational functioning? আর এইটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। You will find coming, that you all are coming across this issue quite a lot. That is it a problem or is it a legal problem? For example, this indexed patient, ধরো তার নাম হচ্ছে অমিত। অমিত যে এই কাজটা করলো, অমিতকে তার স্কুল করতে দিচ্ছিল না, পরীক্ষা দিতে দিচ্ছে না। So is that a medical problem or is it a legal problem? Because school is concerned about the legal health of this issue. All right. So these are the tricky parts about diagnosing people or children who show up in the spectrum of externalized behavior problems. So I'm going to again shift to another set of studying. Oma, Deepanjana is also here. Good to see you. So please, hello. So tell me if you have questions about this section, then I will move on to the other section. Huh? No questions? So I am shifting, and no break needed also, okay? Because this is the general context in which we meet children. We get a basic understanding about how to understand and locate yourself in externalized behavior problems, how to take data information, and I will be suggesting you reading. I'll send you the book also. Is it possible, ma'am, to forward all the participants the text from where they can, because this clinical assessment of children is a very important part of clinical understanding, so they can read that and it will be very good and very, very important before we move into specific discussions. And this part, that is developmental assessment of children. Okay, so this developmental assessment of children, I'm referring to the ICAPAP. I will give you the reference for this slide. It is available very widely on someone has Actually, asked a question. Yeah, what is the question? To avoid mirroring, don't share your entire screen or browser. Oh, just share a tab or a different window. No, where is the question? A question is, I couldn't understand the power play situation. Shreyoshi asked the question. শ্রেয়সী, পাওয়ার প্লে। ওকে, আচ্ছা শ্রেয়সী, এটা আমাদের একদম শেষে টাইম থাকলে বলবো, ঠিক আছে? পাওয়ার বলতে খুব শর্টে আনসারটা হচ্ছে যে the world is a very fair place?
Is it equal for everybody? No, ma'am. না, আমাদেরই মধ্যে দেখো, এই যে আমি তোমাদের কাছে বসে ক্লাস করার জন্য যে একটা ঘর পেয়েছি নিরিবিলিতে বসে এই কাজটা করব বলে, এটাই আমি আমার আরেকটা বাড়িতে বসলে কিন্তু এরকম নিরিবিলি জায়গা পাবো না। ওদিক থেকে এই চিৎকার চেঁচামেচি প্রচুর হবে। It is not an equal world. And when you are understanding this inequality brings with it a certain power dynamic. People who have the better side of the inequality, they will definitely, feel more powerful in a given situation. Whereas people with less power, the inequality jara lesser side tate ache, tader kintu সেই feeling of lack of power is high. And human beings are responders. We are always responding. So most of the time, children who are expressing a lot of rebellion, they're actually rebelling against that lack of power of decision making, lack of power to choose that today I'm not feeling fine, I need a day off. But the coercion of the parent je na porikha ache, the coercion of the schooling system that tells you je portei hobe ajke, বাচ্চাদের কাছে কিন্তু আমরা কিন্তু অ্যাজ অ্যাডাল্টস আজকে যদি ইস মনটা ঠিক লাগছে না, উফ একটু শরীরটা খারাপ লাগছে, উই রাইট আ লেটার ফর আওয়ারসেলভস, উই এক্সকিউজ আওয়ারসেলভস, বা আমি একটু 2 ঘন্টা পরে আসছি, উই আর এবল টু টেক দ্যাট ডিসিশন। The ability to assess and take that decision for us is power. The inability of a child to be able to have that opportunity to express that power is the lack of that power. So this is an inherent lack of a power dynamic which is unequally distributed in the world of child and adults. So you must be aware of that when you're working with children, whether they're internalized problem, externalized problem, any problem. বাচ্চাদের সাথে কাজ করতে গেলে এইটা বুঝতেই হবে যে এটা কিন্তু নট যে আমি গরিব, আমি বড় লোক, বা আমি বেশি পড়াশোনা জানি, তুমি বেশি, আমার কাছে বেশি ডিগ্রি, তোমার কাছে কম ডিগ্রি, এটা ওই রকম নয়। বিকজ এটা প্রত্যেকটা বাচ্চার ফিলিং, বিকজ if you're an adult, you're physically bigger than the child, তাই না শ্রেয়সী? বুঝতে পারছো? think of a হ্যাঁ child. ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। মানে আমি যখন ওকে জিজ্ঞেস করছি তখন মানে he or she will feel that like he's a bit more powerful in that situation. Actually it comes from the notion, this is also a dominant idea, শ্রেয়সী, যে ধরো আমাদের একটা সোশ্যাল পার্টি হচ্ছে, একটা কনফারেন্সের পরে আমরা যে খাওয়া দাওয়া করি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেখানে দেখবে একটা আনস্পোকেন বা না স্পোকেনই রুল আছে। when you are introducing two people, new people, হ্যাঁ ধরো তোমার বন্ধু, তুমি তোমার টিচারের সাথে ইন্ট্রোডিউস করাবে, তুমি কাকে ফার্স্টে ইন্ট্রোডিউস করাবে? যে বন্ধু এই দেখো মিট মাই টিচার, না বলবে টিচার এই দেখো আমার বন্ধু, কাকে বলবে? the natural আগে বন্ধুকে বলবো যে দিস ইজ মাই টিচার। no, you have to always address the senior person, and the senior person junior person ke introduce karabe, teacher hello teacher, I wish to introduce my friend to you, teacher senior, friend junior, understood? So this is a বলো এটা আমি জানি না আমরা এই এটিকেটটা ফলো করি কি করি না, বাট there are these inherent ways in which we behave in society, and it sort এইভাবেই subtle ways power play চলে। এগুলো our loving ways to show respect to our loved seniors, বাট আমরা এতদিনে যা দেখেছি যে এই ইনইকুয়ালিটিটাকে না খুব রেসপন্সিবলি হ্যান্ডেল করেনি পৃথিবী, এক্সপ্লয়েট করেছে। এই যে আমরা লাভিং একটা জেনারেল বাই দ্য বুক বাবা মারা বলে দেয় যে বড়দেরকে ভীষণ সম্মান করবে, আমাদের কিন্তু এইটা খুব মানে এটা এক্সপ্লয়েটেড হয়েছে। যারা সিনিয়র তারা অনেক জুনিয়রদের এক্সপ্লয়েট করে ফেলেন এইভাবে। সেরকম ভাবে অ্যাজ seniors, as parents, as the adults around children, we land up taking their existence as if blah, just because tumi boyshe choto therefore you are xyz,
এটা আরেকটা গোটা ওয়ার্কশপ করতে পারি এটাকে নিয়ে। I don't want to get into it much, but this is a very interesting question. Without this, externalized behavior disorder assessment-ই ভুলভাল হয়ে যাবে। আগে তোমাকে you have to physically almost kneel down and meet the child, shake hands with the child like you would the Prime Minister of India. Prime Minister, if we are not living in the Victorian era, Prime Minister elo mane we will like bow down like that. You will also meet the person with respect. Maintain your respect, but give the kind of, so this is your attempt as a clinician to balance the power so as to maximize the flow of rapport basically, and to stop people, because এই গ্রুপটা যেটাকে নিয়ে আমরা পড়াশোনা করব একটু রেবেলিয়াস ভ্যারাইটির হয়। ফার্স্ট অফ অল দে হ্যাভ গট লেস অ্যাওয়ারনেস দ্যাট হোয়াট দে আর ডুইং ইজ অ্যাকচুয়ালি রং। দে হ্যাভ দেয়ার ওন রিজনস টু ডু হোয়াট দে আর ডুইং, সো দে জাস্ট ফিল যে ওকে ঘাড় ধরে আনা হয়েছে ফর নো রাইম অর রিজন। So it's very important that we start from this perspective. Okay? Ma'am. Okay, so I'm going to quickly almost rush us through because this is not the focus, but this is extremely important to understand any of the data which is going to come up, any information that will come up in the coming 2-3 days. যে কোনো জিনিসকে, because এই সেশনেতে we try to understand our diagnostic ability, our ability to code a certain behavior that the family is sharing with me, যে এইটার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাতে এটা কি প্রবলেম বলবো না প্রবলেম বলবো না অ্যাট অল, এরকম হতেই পারে। একবার চুরি করেছে ওটাকে নিয়ে আমি সেই ডায়াগনস্টিক ক্যাটাগরিতে টিক মারবো না, এই একটা আইডিয়া তৈরি করা। হাউ ক্যান উই স্টাডি ইনাফ দ্যাট? সবাই দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. Okay. So this is, defining normal development. In order to understand age inappropriate behavior, যে আমি বললাম হাতে করে খাচ্ছে, কখন inappropriate হবে, তোমরা 3-4 এজ রেঞ্জ বললে, সেগুলো সবই হয়তো ঠিক যে অমুক তমুক বয়সে, বাট যে বলছে 16 বছর বয়সে inappropriate, সে কি একটু সেফলি বলছে নাকি সে ভাবছে 14 বছর বয়সে it is okay for the child to be fed by the parents. So average on time growth is based on the attainment. এই সবকটা স্লাইড কিন্তু it's an e-book of ICAPAP, and very very good, and I will just share it with you. It's got a book and this is the teaching slide, a wonderful resource for all of you to study from. I'm going to forward this to you. So this is based on cognitive, linguistic, social, emotional, behavioral milestones across specific ages. Amaderke bolbe what is likely, and based on population averages, historical, cultural, and international variations. Acha bolo to, how is the community's understanding of normal development? কি করে আমরা বুঝতে পারি যে আমার বাচ্চাটা ঠিকঠাক ডেভেলপ করছে? We understand it from experience. If I have had another child earlier, like recently I worked with a child whom the language therapist is not getting enough results, so they referred that please check for any other developmental assessment. আমি শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট এখন দেব না। So we put the person through. So when I sat down, the father thinks there is no problem and stop complaining and harassing us. The mother says that no, you stay at work all day and I stay with the children, and I have brought up 2 twins before this. Although they are girls, I have seen them behave. I have seen your brother's children who are also twins in the house. They all hang out. I have got a lot of information and experience about how children are, and this child is just not in the same spectrum of behavior. So it's experience. Friends, oh acha tomar amar bondhu royeche erokom ittadi, from friends, cultural traditions, magazines, books, internet. Ajkal to I think I have brought up my child on the internet. We have just googled every possible thing and we have figured it out, and then talked to the doctor if it felt. If it wasn't getting better, we straight away went to the doctor at the nearest instant. From guidance counselors, social workers, therapists, physicians. Normal development, কিছু developmental principles আছে, যেমন
নেচার ভার্সেস নার্চার। এটার মানে হচ্ছে যে নেচার মানে তোমার জেনেটিক এন্ডাউমেন্ট, দ্য ডায়াথিসিস means how the various tendencies, the biological thresholds we are born with. তো ধরো তোমার সেরোটোনার্জিক পাথওয়েজ কিরকম, বা তোমার মোটর নিউরনস কতটা ডেভেলপড, এগুলো একটা নেচার নেচার তোমাকে বলবে, জেনেটিক ইনভলভমেন্ট। আর কতটা তোমার environment. So typically you will notice in the texts that I will refer to you, you will find that there are studies of adoption studies and twin studies, which means identical twins. ওরা এটাকে breakdown করে কিভাবে, যে they look at identical twins, ধরো both with history of criminal behavior, identical twins দেখছে যে দুজনেই সেম এনভায়রনমেন্টে বড় হয়েছে। আরেকটা সেট অফ এরকম হেরিটেবল ক্রিমিনাল ট্রেটস আছে আইডেন্টিক্যাল টুইনস, দে আর রিয়ার্ড অ্যাপার্ট, একজনকে একদিকে আরেকজনকে আরেকটা এনভায়রনমেন্টে। ধরো একজন প্যারিশ মানে কোনো পুজুরির হাতে সে বড় হচ্ছে, বা চার্চের কারোর কাছে কনভেন্টে বড় হচ্ছে, আর আরেকটা যে ওইখানে বস্তিতে ছিল বস্তিতেই থাকছে, বা ওই ম্যালঅ্যাডাপটিভ প্রিভিলেজড হোমেই থাকছে। এই দুজনকার কি কোনো বিহেভিয়ারাল এক্সপ্রেশনে ডিফারেন্স আসছে, এইটা কিন্তু তোমাকে স্টাডিজ গুলো বলবে। and the developmental timing is very important. So they are saying that এই যে critical and sensitive periods বলেও যেটা আছে, there are certain critical periods for certain things to appear. Like for example, if you don't learn it by then there's lesser chance, or maybe you'll have a very hard time developing that later on. You'll continue to have a problem with it. So it's, if you need to intervene within that critical and sensitive period. So picking up, knowing যে কি ধরনের problems is appropriate, যেমন ধরো dyslexia, okay, letter reversals করা, এটা কিন্তু confusion হয় till age 7. So typically at age 7 it's a critical and sensitive period for children to learn this. এই বয়সেও যদি না pick up করে ফেলছে, তাহলে normal development zone সেটা পড়ছে না, then the child will continue to probably have a bit of a letter reversal unless intervened upon, unless the nurture মানে therapy etc খুব বেশি করে input দিচ্ছে. So understanding of normal development also has got culture and context to it. So developmental timing and plasticity is part of normal development. মানে কি, normal development এর property হচ্ছে যে যদি at a certain period of time, যেমন আমাদের ডান হাতটা ভেঙে গেল, এটা খুব simple way to understand, because এটা externally observable. ডান হাতটা ভেঙে গেলে আমরা বাঁ হাত দিয়ে দিয়ে খেয়ে নিতে পারি কি পারি না? অনেক সময় তো ডান হাতটা পারি, তো শিখিয়ে ফেল, বা একটুখানি লেখাফেখা করে নি, কারোরই যদি হাত ভেঙে পরীক্ষা দিয়েছো, দেখবে একটু বাঁ হাতে কষ্ট করে একটু এক্সট্রা টাইম নিয়ে লিখে জবাব দিয়েছো। সো এই টাইমিং প্লাস্টিসিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর প্লাস্টিসিটির একটা বলে টাইমিং আছে, বাট প্লিজ বি ইনফর্মড দ্যাট ইউজুয়ালি দে সে দ্যাট দ্য ব্রেন ইজ ভেরি প্লাস্টিক till age 3 to 5. This is your zone where the brain development plasticity, যেটা আমি ন্যাচারালি জানি না, if given the adequate exposure, they will other parts of the brain will pick it up, and the development will continue in its own pace, which is a age appropriate pace. So the timing is important, but recent studies are questioning it. There are some alternative studies which show that plasticity is possible even if you're 40-50 years old. And there is a sequence in development. এইটার পরে ওইটা আসবে, যেমন ফার্স্টে তোমার কি স্পিচ আসছে, তারপরে ধরো তোমার ফার্স্টে you will learn how to crawl, then you will learn how to walk, then you will learn how to run. Similarly, first you will learn a object, the cognitive development এর কিছু কিছু sequences আছে. So nature versus nurture, এইটাতে আমি খুব একটা বেশি যাচ্ছি না ডিটেইলসে, because this is just for the other parts are more important, but you all can go back to this and read it up at your own time. So অনেক সময়তে কি হয়, ডেভেলপমেন্টটা কন্টিনিউয়াস হয়, আর
ডিসকন্টিনিউয়াসও হয়। ধরো অনেক দিন সে কথা বললো না, বলছিল তারপর থেমে গেল, অনেকদিন কোনো নতুন কিছু শিখলো না, তারপরে হঠাৎ করে অনেক সময় তো এটাও হয় যে হাইট ডেভেলপমেন্ট, হাইটটা বাড়ছে কোনো একটা সময় বাড়ছে না, তারপরে হঠাৎ করে আবার অনেকটা বেড়ে গেল, or there are many times where development gets interrupted and it is discontinuous. And there are heterogeneous rates which are normal, মানে at age 2 কথা বলতে হবে, this may not be set in stone. Between 1.9 to 2.5 is a good range for people. 2.5 বছর পরেও যদি একটা ওয়ার্ড ডেভেলপ করছে না বা সে কমিউনিকেটই করছে না একদম, then it is a problem. But there are natural variations within that development and you must keep that in mind. এগুলো সব আমরা পড়েছি Laura Burke when we were studying developmental psychology in our undergrad classes. This is for the benefit of those who are coming from other disciplines, that আমি এগুলোতে খুব ডিটেলসে যাচ্ছি না. So average population rates vary according to race, ethnicity, culture, historical era, community, socio-economic status. যেমন রেস, এইটাকে আমরা দেখতে পাই, ধরো আমি সুইমিং করি, তো আমার অনেক বন্ধুরা বিদেশে গিয়ে কম্পিটিশন করেছে, হ্যাঁ, বিদেশি ইউনিভার্সিটি পড়তে গেছে, ওখানে সুইমিং করতে গিয়ে দেখছে ওরে বাবা আমার দেশে তো আমি একবারে স্টেট ন্যাশনালের চ্যাম্পিয়ন, এইখানে এসে পুরো ফুটে যাচ্ছি একদম, নো পাত্তা। ওয়াই? ওদের সাইজ দেখেছো কত বড়, দ্য ফিজিক্যাল স্ট্যাচার, দ্য সাইজ অফ লাংস, এভরিথিং ডিপেন্ডস অন ইয়োর রেস, কালচার, এটসেট্রা. দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট উই স্টিল ক্যান বিট দেম, বাট ইট গিভস দেম আ ন্যাচারাল অ্যাডভান্টেজ। ইনইকুয়ালিটি থাকে। যেমন ধরো আরেকটা বিষয়, হ্যাঁ আমরা আবার 4 নম্বর স্লাইডটাই দেখছি এখন। দাঁড়া তো, এইটা না, এতক্ষণ 4 নম্বর স্লাইডটা এখন দেখতে পাচ্ছি। 10 এখন দেখতে পাচ্ছি না। 10 নম্বর স্লাইড দেখছো? হ্যাঁ, এখন দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এই যে রেস, এথনিসিটি, কালচার, হিস্টোরিক্যাল ইরা, কমিউনিটি। হিস্টোরিক্যাল ইরা বলতে তোমাদেরকে এটার বিষয়ে সেন্সিটিভ হতে হবে, আমরা কিন্তু একটা হিস্টোরিক্যাল ইরার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সেজন্য এই যে ডেভেলপমেন্টের মধ্যে এটারও একটা ইম্প্যাক্ট আছে। প্যান্ডেমিকেতে যে বাচ্চারা নিউবর্ন বেবিস, তাদের ফার্স্ট, এই যে বলছি তোমাদেরকে, প্লাস্টিসিটি ইজ বিটুইন 3 to 5 years, যারা এই সময়তে বর্ন হচ্ছে তাদের কি বলবো ইম্প্যাক্ট হবে, it will definitely have an impact on their later development, because এই যে সোশ্যালাইজেশন, এই যে early socialization, সেটা কিন্তু তারা পাচ্ছে না। that lack of exposure you can't make up for it. বাচ্চারা যেভাবে একে অপরের থেকে লার্ন করে সেটা তো পেলো না, এখন তারপরেতে যা হবার তাই হবে। so that sensitive and critical period is over. তারপরেতে human beings always learn, that is also there, but this is how historical era determines. ধরো people who were born under Hiroshima, Nagasaki bombing, তখন তার ইম্প্যাক্টটা কি হয়েছিল on human development, এগুলোকেও কিন্তু as researchers তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। আর লেস ভেরিয়েবল যে জিনিসগুলো সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যান্ড কগনিটিভ ডোমেইনস, স্কিলস অ্যান্ড বিহেভিয়ার, লাইক কুইং, ব্যাবলিং, স্পিচ ইনিশিয়েশন, অ্যাবস্ট্রাক্ট রিজনিং, এই জায়গাগুলো কিন্তু সবাইকার সিমিলার টাইমেই হয়। দিজ আর নট ভেরিয়েবল অ্যাকর্ডিং টু অল অফ দিস, রেস, এথনিসিটি, কালচার, ওই এজেই সব জায়গা থেকে বেরোয়। ফিজিক্যাল অ্যান্ড কগনিটিভ ডোমেইনস বলতে এই যে কোন বয়সে কে কত কিছু বুঝতে পারবে, দিস ইজ দ্য রিজন ওয়াই উই ইউজ দ্য উইস্ক ইনস্টেড অফ দ্য মিসিক, which is also in a way based on whisk. But Wechsler scales গুলো তো developed on এখন ইন্ডিয়ান পপুলেশনের উপরে ভ্যালিডেশনস হয়েছে, but it was developed on western population. So that cognitive domains যে যে জায়গাগুলো আমরা দেখব যে ওটা খুব একটা ভ্যারি করে না। So 8 specific milestones আছে. This is something that you almost need a printout of and keep it when you go to meet families. Once the pandemic is over, I hope I'm visualizing all of you in OPDs and meeting families and seeing enough of phenomena. And তো তোমাকে তখন কিন্তু এইটা একটা সাইডে রেখেই আমি রেকমেন্ড করব that when you meet
families have this on the side as an initial clinician. Don't expect that you will remember. Don't start giving opinions on the basis of just random memory. Either you memorize it or you keep the list next to you. Jay, what are the 8 specific milestones of physical, cognitive, linguistic, social, emotional, behavioral domains? What is the next one? Achha, this is an important breakup. 0 to 2 years, 2 to 5 years, 6 to 11, 11 to 18. 6 to 11 derke ki bole bolo to? Tweens bole, tweens. Childhood, not exactly 6 to 11, but people between say 12, 11, 12 boys take tween bole, pre-teen take tween bole. Our adolescents definitely from 11. দেখো আমরা যখন ছোট ছিলাম 13 ছিল। এটাও কিন্তু ইরার ওপর, because of all this diet and hormone etc, it has come down to 11 to 18 years of age. And emerging adulthood তোমাদের যেটা বলছিলাম 19 to 21 years of age. So what are the domains of development that you must be aware of? হচ্ছে এগুলো, I will send you this PowerPoint so you all can go through it. যে cognitive internal mental processes ki ache, thinking and understanding, larger schemas, communication, speech pattern, sentence structure. This is very important to understand autism, because atypical presentations are the first points of suspicion. There are some socio-emotional behavioral milestones also. When do children start leaving their families and start interacting with friends? এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইন externalized behavior disorder, because you will come to know that much of the conduct disorders later on that you see, they happen at the age when people are leaving their families, parents, and they are choosing friends. So you have 2 subtypes. One is a subtype which chooses the friend, one is an isolated guy who just is not doing that social development. A dutor presentation and severity has been understood as different. Okay, so attachment is very important in the initial years of life, because attachment is really based on the skin to skin touch and the warmth that the mother and the child, in the metaphor of the mother-child interaction, is where attachment develops. It's a non-language, you can't explain it in words, but it's a feeling of bonding attachment. Okay, so দেখো তুমি এখানে birth to 6 months এখানে খুব details এ দেওয়া আছে. I'm going to give this to you. This information is very very valid and important. তোমরা এখানে সব কিছু explain করা আছে. You need to keep this. Any questions, I'm happy to answer it at the beginning of my next class. So make sure that you are going through this. Without an understanding of what is appropriate when. So look at birth to 6 months. It is social, emotional, behavioral milestones and attachment relationships that আমি focus করব. এইটাতে দেখো self regulation based on regular biological routines, sleep cycles getting more predictable, ধীরে ধীরে ঘুমোচ্ছে, ঠিক টাইমে ঘুমোচ্ছে, gaze aversion, social smile, multiple displays of emotions. দেখবে 3 মাসে খোকা হাসে, এরকম একটা কি কথা আছে আমাদের কালচারাল ইয়েতে বলা আছে, that at age 3 people do social smiling. তার আগেও বাচ্চারা স্মাইল করে, but they say that's a muscle twitch, not a smile. But social smiling, looking at other people, because ওদের গেজটা ওরা দেখতে পায় better, I think, after age of 3. So you will notice that gaze aversion নয়, but even your vision clarifies and they can do social smile. And you can definitely notice who is an angry baby and who is a calm baby and who is what type, who's an anxious baby, who is a ami khabo baby. Temperament is another variable which is observable from birth to 6 months itself. You all can go through, these are resources, but what is relevant, দেখো 7 months to 1 year এর মধ্যে এই সোশ্যাল ইমোশনাল জায়গাটাকে দেখো অ্যাটাচমেন্ট রিলেশনশিপস তৈরি হয়. Separation anxiety is normal. Separation anxiety is normal. I'm sure you all will study separation anxiety. Stranger wariness, social referencing. These are
দ্যাট ইজ ইউ, দিস ইজ মি, এটা কার, এটা আমার, এই সোশ্যাল রেফারেন্সিংটা বা মা কই ওইটা, এইগুলো ওরা বলতে পারছে by 7 months to a year. Cognitive linguistic milestones হচ্ছে perceptual and sensory capabilities, memory, attention skills, object permanence, মানে আমি একটা টুকি টুকি খেলতে গেলে আমি বুঝতে পারছি যে ও তুমি করেছো কিন্তু তার ও নিচেতেই আছে. I'm having a mental image of the object in my head. I'm able to do that after the age of 6 months to a year. And emergent language skills and learn to respond to name. 13 to 18 months self-awareness টা তৈরি হয়ে যাচ্ছে. Empathy. Please, all of you notice, empathy is a very important variable in our upcoming 2-3 days. First demonstrations of empathy can come at what age? 1.5 বছরের মধ্যে. কি করে বুঝতে পারি? তুমি দেখবে যে তার ফেভারিট টয়টাকে নিয়ে খুব পেটাও, ও কেঁদে ফেলবে বেবিটা. Are you there? Are you looking at slide number 18? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yeah. Sorry, I just keep regular checks. যে empathy developmentটা কিন্তু কত বয়সে হচ্ছে? 1.5 বছর বয়সে কিন্তু first signs of empathy চলে আসে. So if you're not seeing empathy in a child, it's as if it's very self-absorbed after 1.5 years or 2 years, then you've got to notice that as a departure from normal development of empathy. But that also, দেখো, development is not continuous. এই যে departure হলো, মানে ওই departureটাই থাকবে তার কোনো মানে নেই. You have to assess for a child. যে ঠিক আছে 2 বছর বয়স হয়ে গেছে, empathy develop করছে না, 2.5 বছর বয়স হয়ে গেছে, develop করছে না, but also take a look at the child when the child is 5 years old. Give some inputs as to how to develop empathy, and sometimes parents don't put the child into ভীষণ ইনসুলেটেড ভাবে বড় হয়. সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলো, খাওয়া দাওয়া খেয়ে নিল, পরিষ্কার করে খেলতে দিয়ে দিল, কোনো কিছু রিলেটেডনেস এর এক্সপোজারই নেই, তাহলে এমপ্যাথি কি করে ডেভেলপ করবে? So you will talk to them and then see. This is the work of a developmental psychologist, but this is relevant to our study. So we have to map it in the long term, not just observe it cross-sectionally, but we have to observe it longitudinally. Whether empathy is the lack of empathy at 2.5 years or 2 years of age, is that a phenomena of discontinuous development, or is that clinical presentation of ei shuru holo lack of empathy জায়গাটা? As a clinician, what will you observe? এই জায়গাটা বুঝতে পারলে আমি কি বললাম? Yes, ma'am. Okay. So cognitive linguistic milestones এর মধ্যে কি expansion, এগুলো তো memory retrieval after the first word, এগুলো আসে. Birth to 2 years, use of language, less separation anxiety, self-control, imitations of others, language based on gender, a play based on gender stereotypes emerges by 2 years. And boys will want to play with footballs and girls will want to play house and feed the dolls. But it's mostly by imitation of others. So if you are a nanny, whether you're a mother, grandmother, auntie, uncle, but if you're nannying the child, looking after the child, it depends on what you are exposing the child to. This is the social input. আমার কাছে একটা ছেলে বাচ্চা এলে, ধরো আমি বললাম প্লিজ মাইন্ড মাই 2-year-old boy. Okay, what will you do? How will you entertain the child? By giving khalna bati? Play with the child. And if I say, here is my 2-year-old daughter, what will you do with that girl? Please mind her for 2 hours. I'm going for a movie. I'll pick her up after 2 hours. What will you do with the girl who's 2 years old? Play রান্না বাটি, ডল দিতে পারি। কি দিতে পারো? ম্যাম ডল দেবে। দেখো, এটা আমাদের মধ্যেই কিন্তু এইগুলো আছে, জেন্ডার বায়াস। এটা জেন্ডার বায়াস। কেন তুমি ফুটবল দিচ্ছ না মেয়েটাকে? ভবিষ্যতে আমাদের ফুটবল টিমের সে একটা ক্যাপ্টেন হতে পারতো, তুমি যদি তাকে দিতে একটা বল। But we deprive on the basis of gender certain exposures. Keep that in mind.
cognitive linguistic, I have to keep a tab on the time also, হ্যাঁ সেই জন্য এগুলোকে আমি দিয়ে দেবো, তোমরা আবার ধীরে সুস্থে you can go through them, এগুলো very valid. আমি তো এটাকে একটা গোটা ওয়ার্কশপ করাতাম হোমওয়ার্ক দিয়ে, তোমার সিনিয়রসরা যারা আছে এখানে they know, but okay, for the sake of this effort we will keep it like this. Memory and problem solving, এই যে action plan তৈরি করা, pretending, make believe play, ডেইলি লাইফ প্লে থিমস, আমি রান্না করব, আমি জুতো পরছি, আমি অফিস যাচ্ছি, these pretend and make believe play also comes, and these are very important neural underpinnings towards developing বলো এইদিকে যে empathy etc এগুলো আসছে, এগুলো advanced linguistic skills, 2 or more words আসছে, replacing parts of a word, vocabulary growth, সে আরো words জানতে চাইছে। Piaget's theory-টা আমি খুব ডিটেইলসে যাচ্ছি না এখন, but it definitely is, it will come up later, okay, যে it talks about the development of how this object permanence goes into functional, তোমার cognitive development-টা কিভাবে হচ্ছে। If I have the time, I'll come back and play these videos for you. Okay? These videos. Why isn't this going back? These videos. All right. Okay, ma'am. But I will give you this PowerPoint, so you all can refer to it and look at the videos later, and you will see that how it moves from, মানে it basically tells us যে কোন বয়সে, at what age this child, it's appropriate for children to want to see the person, এই যে মাকে সামনে দেখবো তবেই আমি কমফর্ট ফিল করব, তাহলে আমার নার্ভস গুলো কাম থাকবে আর আমি আমার অন্য লার্নিং এ ফোকাস করতে পারবো। This is appropriate at a certain age, because at that point তোমার এই অবজেক্ট পার্মানেন্স তৈরি হয়নি, so it is not expected. But at an age when the object permanence should have come about, cognitively it should have come about, তাহলে আমি emotionally কেন still feeling insecure when the mother is not there? But again refer back to the sensitive period, that at the time when object permanence wasn't there, develop হয়নি, I'm still in that sensory motor stage, সেন্স করব, মোটর ভাবে দেখবো, এক্সপ্লোর করব, তবেই আমি ওই জিনিসটাকে ইন্টারনালাইজ করব বা বুঝবো। ওই সময়তে ধরো মাকে জাস্ট, আমি এরকম অনেক মাদের দেখেছি খুব স্যাডলি জাস্ট সিম্পলি দরজা বন্ধ করে চলে যেতে হয়। খুব বয়স্ক একজন আছেন যে হয়তো খাবারটা সামনে দিয়ে দিচ্ছে, বাট এট আ ভেরি ইয়ং এজ, দ্যাট টু প্রায় ওরকম টডলারের মতন ওখানে বসে থাকে। একটা কেউ আসে 1 ঘন্টা 3 ঘন্টা পরে পরে এসে ওর নাপি চেঞ্জ করে দিয়ে চলে যায়, আর বিশেষ কিছু স্কোপ থাকে না। ও কোনো মতে একটা চাইল্ড প্রুফ করে দিয়ে গেছে ঘরটা। তার কি ইনপুট হচ্ছে বা তার কতখানি অ্যাটাচমেন্ট ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, বিকজ ওই সময়টাতে at that sensitive period when I needed to see or have a very trustable person around me, সেই কমফর্টটা আমার এলো না। The environment, the nurture didn't give me that. So ওখান থেকেই একটা break of lack of attachment হয়তো তৈরি হতে পারে। Late toddlerhood and preschool, caregiver reliance versus independence, দেখবে ওরা বলবে না আমি নিজে করব। Mental representations, problem solving, language, social emotional process, এগুলো সব, and also behavior development অনেকটা হয় preschool, toddler school আর preschool আজকাল তো আছে এতগুলো, ওরা কিন্তু এই সব আর self reliant, ওরা নিজে সব করবে, নিজে বটল নিয়ে যাবে, এগুলো খুব করতে চাইছে। At 2 to 5 years of age, দেখো এই যে temper tantrums is normal at what age? 2 to 5 years of age. Change in aggression, complex behavioral emotional expressions, terrible twos বলে এই সময়টাতে। First friendships also come, moral beliefs, emotional play come. So তুমি যদি একটা কাউকে দেখছো at age 5, সে একদম তার কোনো সেন্স অফ রাইট অর রং নেই, মরাল বিলিফস কি করে তুমি অ্যাসেস করবে একটা 4 বছরের বাচ্চা?
ম্যাম কোনো একটা ওর এজের কাউকে একটা হঠাৎ করে থাপ্পড় মারতে বলবো বিনা কারণে। দেখবে অনেক বাচ্চা কি বলে ন বলে, যে দুষ্টুমি করেছে তাকে হয়তো বলবে ইয়া। অনেক সময় তো ধরো এই যে একটা খেলার রুল আছে যে বা উই আর টেকিং টার্নস, বাচ্চারা অত টেকিং টার্নস করে না, কিন্তু ওরা একদমই সেইগুলোর দিকে মনই দিচ্ছে না, যে ফার্স্ট ইউ ডু দিস দেন ইউ ডু দ্যাট। ওর কোনো কোড ফলো করার কোনো, দেখবে অনেক আনরিটেন কোডস আছে, ক্যাচ ক্যাচ খেলছি বা পাসিং দ্য পার্সেল খেলছি, এটার পর ওটা, ওটার পর ওটা, ওটার পর ওটা, ও এটা ফলো করবে না একদম। এইগুলো হচ্ছে ইনিশিয়াল লক্ষণ যে আমি এই কোডস গুলোকে ফলো করতে চাইছি না। আর কেন ফলো করতে চাইছি না? থিঙ্ক অফ দ্যাট চাইল্ড যার মাকে কাজে যেতে হচ্ছে, বাবা মাকে, একজন খুব এলিং গ্র্যান্ড প্যারেন্ট আসছে এবং দে ক্যানট অ্যাফোর্ড সো মাচ চাইল্ড কেয়ার, ও একটা জায়গাতে থাকে সারাদিন নিজের মতন ঘুরে বেড়ায়। তো সে কিভাবে রিলেটেডনেসটাকে তৈরি করবে? ওকে, সো জেন্ডার কনস্টেন্সি মানে আই অ্যাম মেল, আই অ্যাম নট, আই এম ফিমেল, এই আইডিয়াগুলো তৈরি হচ্ছে। Feeding, toileting, self, sexual curiosity, self-exploration. And I also make my students explore how this age range, you look at this sexual curiosity, self-exploration, toileting self, how the dynamic model je developmental একটা stages দেওয়া আছে, see how it just the normal physical, like the developmental stages that are studied now versus your Freudian developmental stages of oral, anal, genital, latency, and all that. You will notice that there is an overlap, and it's interesting to observe that. Socio-dramatic play, যেমন cognitive linguistic milestones এ কি হয়, mental representation এর মধ্যে socio-dramatic play তৈরি হয়, dual representations, explanation and relationships, cognitive scripts তৈরি হয়, মনে মনে আমি একটা কিছু বলছি, এরকম করব, তারপরে এরকম করব, বা এরকম করতে নেই বাবা। সো খুব ছোট বাচ্চাদেরকে ওই আই রিলেটেড সোশ্যাল স্টোরিজ বলে বলে, লাইক এরকম করতে নেই, তো ওদের মনে মনে ওই স্ক্রিপ্টটা চলে। সো মেনি অফ মেমোরি অফ 4 আইটেমস, প্রাইভেট স্পিচ, এইসব তৈরি হচ্ছে। আই এম ডেফিনেটলি ট্রাইং টু go through the details of each age range because it's very important for you to understand at which age what is inappropriate. We may have to refer back to these slides for our future learning. For more involved in social world, learn skills for later use in adulthood, more attuned to cultural norms. 6 to 11 years e dekho tara rules and laws follow korte arambho korche. So if you meet a 7-year-old who is totally not wanting to follow any of the house rules, je kothay juto chhadte hoy ba ঠাকুর ঘরে জুতো পরে আসতে নেই, বা এঁঠোটাকে নিয়ে তুমি বিছানায় রেখে দেবে না, ভাতটা বিছানায় ছড়িয়ে খাবে না, these are very standard rules in most households, they are followed. যে খেলেও একটা খবরের কাগজ পেতে খেতে হয় বা কিছু, এই কালচারাল নর্মস গুলোকে আমি একদম ফলো করছি না। আর শিফটিং ফোকাস এন্ড অ্যাটেনশন ফ্রম প্যারেন্টস টু পিয়ার্স, বন্ধুদের লাইফটা একটু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। সেন্স অফ মাস্টারি ওভার একাডেমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ডোমেইনস, ইনক্রিজড ইন্টারেস্ট, ইনভলভমেন্ট উইথ পিয়ার্স। More involved in the social, এটা তো হয়ে গেল। সিলেক্টিভ অ্যাটেনশন তৈরি হচ্ছে। দেখো এডিএইচডির, প্লিজ কিপ দিস ইন মাইন্ড, এডিএইচডির কিন্তু এই যে সিলেক্টিভ অ্যাটেনশন, ডিভাইডেড অ্যাটেনশন, সাস্টেইনিং অফ অ্যাটেনশন, কতক্ষণ ধরে লেকচার শুনবে সে, there is this thing, okay, interestingly I have this, you have there's something called, can you all see the screen, my screen? Yes, ma'am. Okay, okay. Yes, ma'am. Oh, you all can read the Vineland adaptive behavior scales. Wait, I'll stop sharing now, so maybe you all can see. Yeah, look at this is the Vineland adaptive behavior scales. এইখানটাতে see here, you all will come across this one. Can you all read? Ma'am, it's kind of hazy. Very hazy. Okay, so here say item number 14 is listening to a story for 15 minutes. Okay, item number 6
is listening to a story for 5 minutes. Item number 19 is listening to informational talk for 15 minutes. Number 20 is 30 minutes listening attention. So developmentally also there is a mapping. So this is a VSMS তোমরা যদি দেখেছো, এটা VABSটা is a more statistically a more thorough tool that we keep using for developmental assessment. যে তুমি দেখবে যে এই লিসনিং অ্যাটেনশন এটসেট্রা এইগুলোরও কিন্তু একটা বয়স অনুপাতে কতটা করতে পারবে ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য কগনিটিভ মাইলস্টোন, কতটা সে করতে পারবে। এই যে অ্যাটেনশনেরও ডেভেলপমেন্টটা দেখতে হবে। সো আ চাইল্ড হু ইজ ভেরি ইয়াং, তুমি তাকে কি প্যারামিটারে অ্যাসেস করবে? বাবা মা হয়তো বলছে সে একদম মন দিচ্ছে না, কিন্তু সে যদি দেখছে যে হ্যাঁ তাকে একটা 30 মিনিট ধরে বলে যাচ্ছে আর সে শুনছে না, but the child is 7 years of age, you'll be happy if a child who's 7 years of age is able to listen to a story for 5 minutes or 15 minutes, not more than that. 10 minutes at the maximum. So দেখবে আমরা এই পরেতে অ্যাটেনশনটা যখন পড়বো তখন এটা এরকম হবে। অলরাইট, মেটাকগনিশন আসে। মেটাকগনিশন মানে আমি একটা কাজ করছি আর সেটার বিষয়ে আমি ভাবছি যে এই কাজটা কেমন হলো, some kind of a judgment voice sort of comes that, or saying that okay keep doing it, এই ভয়েসটাই নেই, হলো 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 না হলো না হলো না, এটাও একটা ক্যাজুয়ালনেস বলেও দেখতে পাবে। সো দিস ইজ সাপোজ টু the milestone to achieve it is between 6 to 11 years of age. Okay, and this is the vocabulary, problem focused, emotion centered or emotion centered coping. Some kind of coping emerges at this time. Empathy and perspective taking definitely comes between 6 to 11 years of moral views and normative beliefs, trust, mutual enjoyment, peer victimization, এগুলো হচ্ছে sexual romantic interest কিন্তু দেখো কত বয়সে আসছে, 6 to 11 years. Adolescence এ কি হয়, it is normal for children to attend to peers. Our risk-taking behavior ta normal, and to experiment with what is going on. একটুখানি independently experiment করবো কি করতে চাই। And higher order cognitive and linguistic skills তৈরি হয়, increased moodiness, caregiver conflict is normal, and increased conformity, মানে বন্ধুরা যেটা এই হেয়ার স্টাইলটা বন্ধুরা করেছে আমিও করব, ওরা চুলটা পিঙ্ক করেছে আমিও করব। আজকাল আমি যেটা শুনছি সেটা হচ্ছে সব বন্ধুরা মিলে কে পপ শুনছি তো আমরাও শুনবো। সো দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ পিয়ার ইনফ্লুয়েন্স and conformity to the peer group that is observed in this age range. Preparation for adulthood is true, that you learn how to fill forms, you try to come back home from school on your own, so that you learn how to navigate the city on your own as an adult, and formation of an adult identity. এইটা কিন্তু 12 to 18 years এর মধ্যে একটা আইডেন্টিটি ডেভেলপ, আইডেন্টিটির মধ্যে কিন্তু অনেক রকমের রেশিয়াল আইডেন্টিটি, জেন্ডার আইডেন্টিটি, সোশ্যাল আইডেন্টিটি, কালচারাল আইডেন্টিটি, নানা ধরনের আইডেন্টিটিস আছে যেগুলো কিন্তু তৈরি হচ্ছে। এইগুলো বোঝা খুব দরকার যে এই অ্যাডোলেসেন্সের মধ্যে এক্সটার্নালাইজড বিহেভিয়ার প্রবলেমস কেন, why will I suddenly want to go and do things outside the law? It's based on the what is that word, the adequate development of these domains. Somewhere if you miss that developmental cycle, or due to nature or by nurture, somewhere you haven't received that input and it hasn't developed enough, it will express into that sort of a behavior pattern. This is the understanding that we have come to. And okay, so তোমরা সবাই এরিকসনের এজ স্টেজেস গুলো পড়েছো? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, okay, but please make sure you go through these between today and by the end of the last class. All right, we will go through them. Okay. And normal development এর মধ্যে যেটা হচ্ছে কি যে এখানে কিন্তু সাইকোপ্যাথোলজি নেই, এগুলো হচ্ছে milestones that come in a timely fashion, and as a clinician you must have a very thorough, clear scientific idea about
কোন বয়সে কোনটা কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আর আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রেশিয়াল, এথনিক, কালচারাল, এনভায়রনমেন্টাল ডিফারেন্সেস। এটা খুব আমার একটা স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম্পল আমি বলতে থাকি। সেটা হচ্ছে, তোমরা, আমি জানি না কারা কারা ফুটবল দেখো, কিন্তু একটা ছেলে ছিল ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল খেলতেন, ওর নামটা কি ছিল, যে খুব সুয়ারেজ বলে একজন ছিল, সে খালি ফাইন খেয়ে যায়, বোধহয় 3 বার কাউকে কামড়িয়েছে, খালি কামড়ে দেয়, খালি কামড়ে দেয়। এবারে তুমি যদি সুয়ারেজের কালচারাল, রেশিয়াল এথনিসিটি দেখতে যাও, ও কিন্তু একটা বোধহয় ব্রাজিল বা একটা সাউথ আমেরিকার কোন গ্রামেতে বড় হয়েছে, উরুগুয়ের, হ্যাঁ, একটা ওরকম গ্রামেতে বড় হয়েছে। এবং ওর তুমি যদি ন্যাচারাল প্লে দেখতে যাও, ওরা ওই রকম করেই খেলে, কামড়া কামড়ি করে। ওটা, ওর বিহেভিয়ারটা কিন্তু হাইলি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, এন্ড বলছে, ইউ নো, so that has made us really think that how we assess certain behavior, you cannot just assess it or problematize a certain behavior out of nothing. You've got to see, মানে before labeling it as something which is a disorder, এটার মানে এই নয় যে you will not advise Suarez not to bite on the field and help him understand that, okay, it is not a great idea. If you want to play FIFA, you can't bite. He has to understand that. But at the time when he's biting, আমি কিন্তু ওকে মানে খুনে গুন্ডা লেবেল দেব না। I will understand that there is a racial, cultural, growing up background in the play development aspect of Suarez, that poor thing, he'll ended up biting. This is the understanding that will help you take a unique position towards the Suarezes that you will notice, versus the moral, judgmental outlook that other concerned parties of the society will definitely naturally take. যেমন স্কুলের প্রিন্সিপালের একটা ন্যাচারাল মরাল ডিউটি থাকে টু পয়েন্ট আউট হোয়াট ইজ গুড অ্যান্ড হোয়াট ইজ ব্যাড এট আ ভেরি সিম্পলিস্টিক লেভেল। উনি ওইটা না করলে তাহলে কে শেখাবে? একটা গুড ব্যাডের আইডিয়া তো আছে জীবনে। So that is how you as a clinician will set yourself apart when you are looking at it. And এই যে atypical behavior কোনটা আর নর্মাল ডেভেলপমেন্ট কি, সেইটা তোমরা কিন্তু পাবে। সেটাই আইডেন্টিফাই করাটা আমাদের গোল। All right. So we have come to the end of our time today. I will forward you this slideshow. And I want to end with, again, take us back to our understanding of externalized behavior disorder. This is mostly informative, but I needed to go through all of that with you so that, oh my, where is that? Oh my God, I had made a slide which is lost now. It got deleted. Ish. Never mind. All right, so I'm coming back to the concept of externalized disorders, and I will make sure that I again retrieve that slide and show it to you first thing next class. Okay, I will start with that slide again. That in the conceptualization, দেখো ওই যে externalized behavior disorder যে কথাটা ইউজ করা হচ্ছে, you look here. Okay, is this visible to everybody? না, is it too small? কেউ যদি দেখতে পড়তে পারছো তো দেখো, এটা হচ্ছে ফ্যাক্টর স্ট্রাকচার, যে ইন্টারনালাইজড, এক্সটার্নালাইজড। ওই অ্যাকেনব্যাকের স্টাডিটা কিন্তু বেশ সামাইনার, ওখান থেকে these two basic ways of understanding problems এসেছে, but this is not the current understanding, although it pays respect, or এটার যে একটা ক্লাস্টার আছে সেইটা is understood, but অনেক ফ্যাক্টরস আছে এখানে। Externalized behavior, if you go back to the concept that it impacts the environment and it's the display of the behavior dysregulation, it can come through এই যে দেখো neurodevelopmental disorders, এই যে ডেভেলপমেন্টাল তোমরা যে পড়লে, এখানে তো নিউরো ডেভেলপমেন্টাল অ্যাটেনশন এটসেট্রা ডেভেলপমেন্টটা যদি ঠিক করে হচ্ছে না,
বা নিউরাল পাথওয়েজ গভর্নিং ইয়োর মোটর অ্যাক্টিভিটিস, সেগুলো তো নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার্স এর ক্ষেত্রে চলে যাচ্ছে। সো there is two thing, one is a লাইফ স্প্যান অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টাল মডেল, যে সেই বিহেভিয়ার যেগুলো ইনফেন্সিতেই আসবে, যেমন হোয়াট ইজ চাইল্ডহুড রিলেটেড ডিসঅর্ডার্স, যেগুলো ফার্স্ট ইনফেন্সি বা চাইল্ডহুডেই আসে, তো সেটা হচ্ছে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার্স। আর এখানে দেখো এক্সটার্নালাইজিং ডিসঅর্ডার্স কিন্তু আবার সাইকোটিক ডিসঅর্ডার্স এর মধ্যেও এই ক্লাস্টারটা এখানে ঢুকে যাচ্ছে, বিকজ আউট অফ সাইকোসিস ইউ ক্যান বি রিয়েলি অ্যাক্টিং আউট ইয়োর behavior patterns in a way, or acting out your delusions in a way that it really troubles everybody around. আমি এমন শক করছি, আমার বউকে ধরে পেটাচ্ছি যে তুই কার সাথে ঘুরে বেরিয়েছিস বলে, তো এটাও তো এক্সটার্নালাইজড বিহেভিয়ারই হলো বাই দ্য সেমাইনাল কনসেপ্ট অফ এক্সটার্নালাইজড বিহেভিয়ার ডিসঅর্ডার্স। তো সেখানটাতে আমাদেরকে কিন্তু একটা ক্ল্যারিটি রাখতে হবে যে এই ব্যাপারটা সবকিছুই এরকম একঘরে এক্সটার্নালাইজ ডিসঅর্ডার মানেই যে এইটা হবে তা নয়, বাট এক্সটার্নালাইজ বিহেভিয়ার ডিসঅর্ডার বলতে আমরা যেটা বুঝবো সেটা হচ্ছে এই ডিসরাপটিভ ইম্পালস কন্ট্রোল কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডারের জায়গাটা অনেক সময়তে যদিও বা ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে সাবস্টেন্স রিলেটেড ডিসঅর্ডার্স, অ্যাডিকটিভ ডিসঅর্ডার্স এইগুলোও কিন্তু আলাদা একটা ক্যাটেগরিতে ডিসকাসড আছে। This is also in many diagnostic বা understanding conceptual criteria তে, because it acts out. ধরো আমি অ্যালকোহল খেয়ে আমার লিভার ড্যামেজ হলো, সেটা হচ্ছে clearly is an internal বা I'm losing my thought process, I'm losing my inhibitions. But out of losing the inhibition, if I'm going and hitting and breaking property out of influence of alcohol, that is also going to be conceptualized externally as externalizing disorders. So externalizing disorders is a spectrum of disorders. সেখান থেকে তুমি neurodevelopmental disorders এরও expression পাচ্ছ, আবার কিছু typical disruptive impulse control অথবা behavioral যেটা চাইল্ডহুডে আসে সেগুলো হচ্ছে typically ADHD group, conduct disorder and oppositional defined disorder ও বলছে, এটা ICD-10 এর ক্লাসিফিকেশন, and mixed disorders of conduct and emotions। সেখানটাতেই যেটা বলছিলাম তোমাদেরকে, ধরো বাইপোলার এমন একটা আছে যে মেনিয়াতে এসে আমি ভীষণ ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি, অ্যাগ্রেশন বেরিয়ে গেল ইত্যাদি, সেইটাও তো একটা এক্সটার্নালাইজড বিহেভিয়ারের মতন দেখাবে কি দেখাবে না? তোমরা পড়েছো? ডু ইউ নো হোয়াট ইজ মেনিয়া? আর ইউ ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্যাট ওয়ার্ড? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is there anybody who doesn't understand that word? Okay, so এগুলো হচ্ছে কি কন্ডাক্ট প্রবলেমস চলে আসে অ্যাডোলেসেন্স বাইপোলার ইস্যু থেকে বা ডিপ্রেসিভ কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার থাকে। আমি এতটাই স্যাড যে মনের দুঃখে আই গেট ইনটু সোশ্যালাইজড কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার। ধরো আমাকে আমার ফ্রেন্ড, আমার স্যাডনেসের ডিপ্রেশনের কারণটা হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড আমাকে রিজেক্ট করেছে। একটা মেয়েকে খুব ভালোবাসতাম, এবার দেখছি এগুলো হচ্ছে 12-year-old এর গল্প, 13-year-old এর গল্প। I used to really like this girl. The girl I'm seeing is now talking to someone else. এটা রোমান্টিক একটা অ্যাফিলিয়েশনের কথা বলছি। So what happens? I feel depressed because the power of romantic affiliations to cause emotional sadness is quite high. এবার আউট অফ দ্যাট স্যাডনেস আমার ওই মেয়েটার সাথে গ্রুপও যেটা ছিল চলে গেল। এবারে কি হলো, I socialize with a group that is useless. Useless মানে কি? ওই গ্রুপটা is not high in empathy, they don't care about laws, and in fact they want thrill and out of really surprising everybody and doing all kinds of bad things, so dangerous things. তো ওইটা হয়ে যায় সোশ্যালাইজ কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার এর মতন করে, বাট আন্ডারলাইং তাতে কিন্তু ডিপ্রেশন আছে। The person is responding to depression. So we are typically looking at the ADHD neurodevelopmental spectrum, the conduct oppositional spectrum, and the mixed, যেখানে একটা ইমোশনাল, ভেতরে একটা ইমোশনাল ডিসঅর্ডার আছে বা কিন্তু ওপরে তোমার একটা কন্ডাক্ট ইস্যু এসে যাচ্ছে। I'm sorry, there is one slide which is missing, which also includes MDD, মানে mood, a reactive disruptive mood disorder, where your emotions are so high that the impulsiveness that you feel
is extremely high, and that causes you to act it out instead of internalizing it. So I started with an example of depression being an internalized phenomena. So those people, you will notice যে ওরা কিন্তু ভেতরেও they are feeling sad, but also their environment is having a hard time. Why was this conceptualized in this manner? Because the study started, এটা বলি আজকে শেষ করব আমরা, যে antisocial personalities, people who were in conflict with the law, তাদেরকে একটা ডেভেলপমেন্টালি স্টাডি করা যাচ্ছে, বা ছোটবেলাতে দেখা গেল যে কিছু কিছু বাচ্চা ওইরকম সিমিলার বিহেভিয়ার দেখাচ্ছে, তাদেরকে ম্যাপ করে দেখা গেল যে যারা, আচ্ছা কারণ মাইক্রোফোনটা আনমিউট হয়ে গেছে তো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসছে, যে ছোটবেলাতে যারা ওই রকম বিহেভিয়ার করতো, এই ধরনের বিহেভিয়ার করে, এদের একটা টেন্ডেন্সি আছে টু a good chunk, if 10 people meet this sort of a diagnosis, out of that a certain number of people, not all 10, but 2, 3, 4, 5 have a good chance of going into adult antisocial বা conflict with law as adults situation. So it was decided to map this kind of problem and to understand them better. So this was the reason why this was done. আগে কিন্তু এই ADHD যাদের বাচ্চারা থাকতো at a developmentally very immature level, যেখানে কিনা it's just hyperkinesis, which is a typical language of ICD. এটাই তোমার hyperactivity বলে in DSM-5 language. So hyperkinetic বাচ্চা যারা ধরো ছুটে বেড়াচ্ছে, ডিসরাপ্ট করে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে, এদের এনভায়রনমেন্টটাকে ডিসরাপ্ট করছে, টিচার সুন্দর করে পড়াতে চাইছে, এই নয় যে চুপচাপ নিজের নখের দিকে তাকিয়ে ইনঅ্যাটেনশন করছে, আমি এঁকে বেড়ালাম, পড়লাম না, নিজেরই ক্ষতি হলো, কিন্তু আমি কি করছি, এদিকে হঠাৎ করে উঠে পড়ছি, এই কথা বলছি, অন্য কিছু করছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তো টিচার আমাকে নিয়েই ব্যস্ত. So the whole study plan of the day gets spoiled. So this used to be pre-1966 or pre-1960s, এটা কিন্তু বলা হতো চিলড্রেন উইথ পুয়ার মরাল ক্যারেক্টার, এটাকে একটা ক্যারেক্টারের দোষ বলে ভাবা হতো হিস্টোরিক্যালি. কিন্তু এগুলোতে এইটা যে একটা, এটা এখনো রিসেন্টলি DSM-5 এ এই চেঞ্জটা এসেছে যে ফ্রম বিহেভিয়ার ডিসঅর্ডার্স দে হ্যাভ টেকেন ADHD ইনটু the domain of neurodevelopmental disorders, sharing it with intellectual disability, sharing it with specific learning disability, autism, এই সব ধরনের ডিসঅর্ডার্স গুলো neurodevelopmental disorders বলে ভাবা হলো. কিন্তু conduct disorder গ্রুপটা কিন্তু is not related to development. এটা কিন্তু বলে যে এর etiology is very strong in behavioral and environmental factors. We will study these in detail in the upcoming few days. And today I need you to understand the slide that I had made. I don't know where it's gone. It's just got deleted by mistake. That there's externalized disorder. It's a spectrum, and you will find that part of ADHD, not everything about ADHD comes into externalized problems. Disruptive behavior comes because of ADHD issues. It comes because of conduct problems. It comes because of oppositional behavior. It comes because of substance use. It comes because of mood disorder. Reactive mood disorder এর জন্যও হয় এটা. So externalized is a spectrum. We have to understand it a little differently from the diagnostic classificatory system. And understand it as a concept. এটা খুবই একটা কি বলবো, এটার কারণটা হচ্ছে যে ফ্যাক্টর অ্যানালিটিক্যালি ইভেন নিউরোবায়োলজিক্যাল পাথওয়েজ এগুলো কিন্তু এক্সটার্নালাইজড ডিসঅর্ডার গ্রুপের থেকেও কিছু হেট্রোজেনিটি আছে, সেই জন্য it's a spectrum language, and we cannot really, so the diagnostic categories have now begun to use the specific diagnostic মানে ফ্যাক্টর অ্যানালিটিক্যালি যেগুলো তোমার আলাদা আলাদা একটা প্রোফাইল তৈরি হচ্ছে, understanding and scientific basis of development, like a mood development cannot be the same as conduct problems, but both will pick up a cup and throw it, but both can, but কে কেন করছে তার জন্য একটা এই according to ICD-10 যে diagnostic entity-টা আলাদা হতে পারে, but the phenomenologically they will look like externalized behavior problems. Have I been able to explain this part to you?
Yes, ma'am. Externalized behavior disorders টাকে দেখলে বুঝতে পারবে যে the behavior pattern is showing up and disrupting the environment, but etiologically or even phenomenologically they may look similar, but they come from different diagnostic entities. They have a separate clustering and reasons for showing that externalized behavior problems. Okay, so henceforth we will be talking in this specific language of ADHD, conduct and ODD, and these mixed presentations for this class. I have been able to justify our time because we have to understand phenomenology and etiology. So amader ei learning tar jonne I have picked up these, but also substance use is something that comes under this category. That mood aspect also comes. If we get time, I can discuss it on the last day. Thank you so much, Priyanka di. Yeah, it's already become 6 o'clock. হ্যাঁ, একটা চ্যাট বক্সে একটা কোয়েশ্চেন রেখেছে আমাদের ছাত্র দেবাংশু। Is it practically possible that even after 5 or 10 years the child does not develop empathy at all due to some or other reasons? এটা ওর প্রশ্ন। Like what reason? Can you tell me what reason? There can be like empathy je mirror neurons are involved at a biological neurobiological level. So সেটা যদি develop হচ্ছে না for pervasive developmental disorders or neurodevelopmental condition, maybe some reason why empathy is not developing. Another reason is because probably the child rearing factor, যে সে হয়তো অত বেশি রিলেটেডনেসের মধ্যে বড় হয়নি। আমি হয়তো এইভাবে ভাবছি, কিন্তু ডু ইউ হ্যাভ এনি স্পেসিফিক আইডিয়াস অর কোয়েশ্চেনস যে এই ক্ষেত্রে ডেভেলপ করছে না কেন? Then I can address it specifically. Ma'am, no, I thought it of in an overall spectrum only. Like, but it might be biological, it might be environmental, anything. হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এইটা আই হোপ আজকের প্রেজেন্টেশন হ্যাজ পয়েন্টেড ইউ টুয়ার্ডস দ্য ওই দেখবে, প্লিজ গো ব্যাক টু দোজ স্লাইডস অফ ডেভেলপমেন্ট অ্যাবাউট প্রপার্টিজ অফ নর্মাল ডেভেলপমেন্ট, যে নেচার ভার্সেস নার্চার থাকবেই ইন ডেভেলপমেন্ট, অ্যান্ড দ্য ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড। ওই সময়তে ওই ইনপুটটা না হলে ওই মিরর নিউরনস গুলো ওই পিরিয়ড অফ টাইমে চলে গেল। মানে ইউ ক্যানট ইন অ্যানাদার মেটাফরিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ এইটার the historical part. Do we have time to quickly explain the historical part? আচ্ছা ঠিক আছে, তো এই যে ধরো ডেভেলপিং এমপ্যাথির জায়গাটাতে হচ্ছে the sensitive period for developing empathy, যে সময়টা যদি পেরিয়ে যাচ্ছে, ধরো তারপরেতে মা শিখে টিকে সব মানে দেখলো যে ইস বাচ্চাটার খুব বাজে অবস্থা হচ্ছে, হি ইজ নট বিহেভিং প্রপারলি, কিছুই বাড়ির কারোর কথা শুনছে না, চাকরি টাকরি ছেড়ে তখন ভীষণ তার কাছে আসতে চাইছে। Definitely it will have its impact, but the principles, the ekdom kottor principles of development says you lost that sensitive period, so it will be very hard right now to help the child, but neural plasticity helps the child develop that empathy in another way. So nature and nurture, মানে environmental conditions and genetic biological factors, এই দুটো দিয়ে বিচার হবে যে তুমি কেন অমুক জিনিসটা হচ্ছে কি হচ্ছে না, এমপ্যাথিটা কেন ডেভেলপ করলো কি করলো না। অনেক সময়তে it is because of genetic reasons also. Lack of development of mirror neurons, lack of interconnecting neuron development between the different parts, specific parts of the human brain also, like it happens in autism spectrum disorders. Now, ma'am, could you please explain the historical era part from culture and context? See, there are impact of the historical era, যে কিছু কিছু সময়তে ধরো এই যে the sensitive period for children to learn socialization, initial words, the vocabulary is very high if they gain social exposure between till 3 years of age. But এখন কি হচ্ছে, due to pandemic, parents are on the screen throughout the day, বাচ্চারা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কি adequate same age বাচ্চার exposure হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? Is it because of family problem? No, it's because of this era right now. আপাতত তো 2 বছরে এরা হয় কিনা জানি না, কিন্তু 2 বছর তো কেটে গেল।
For the children who are born in January 2020, I don't know how they are developing now. We have to map those. In fact, that can be an interesting research question. যে তাদের ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোন গুলো কেমন অবস্থায় আছে দেখি, সব ঠিকঠাক চলছে তো? Depends on that, because every era comes with it. বা ধরো তোমরা জানো যে একটা সময় আফিম দেওয়া বাচ্চাদের একটা চল ছিল। বড় বড় ফ্যামিলিজে অতগুলো বাচ্চা ম্যানেজ করতে পারতো না, কি করে করবে? এমনি আফিম শুকিয়ে ফেলে রাখতো। It was normal at that stage. At a certain time, heroin, cocaine used to be like Disprin, available across the counter. তারপরেতে রিসার্চে জানা গেছে যে অমুক তমুক is not good. So those, every historical era will have its own cultural parameters of parenting, মানে social environment টাকে govern করবে historically. What is okay, what is not okay to do. Would that not impact the child's development? Yes, ma'am, it will. That's what. From the nurture way, it will for sure. Nature কে আর করতে পারবে না এরা, নেচার যা আছে তাই থাকবে, কিন্তু নার্চারকে তো ডেফিনেটলি হিস্টোরিক্যাল এরা করতে পারে। যেমন ধরো এখন কতগুলো বাচ্চার পোলিও হচ্ছে, কিন্তু আমাদেরই কত কাকা টাকারা আছে, ভাইরা আছে, ওল্ডার ব্রাদার্স যারা পোলিওতে আক্রান্ত। তাদের ডেভেলপমেন্টটা তো ডেফিনেটলি ইটস বিকজ অফ মেডিকেল নলেজ, হ্যান ত্যান অনেক কিছু ফ্যাক্টরস আছে যেগুলোর জন্য আমাদের নার্চারটা খুব ডিটারমিন্ড হয়ে যায় ইন ডেভেলপমেন্ট। Ma'am, could you please explain the historical chart? The Indian culture where the child is running here and there, doing things impacting others. People here say that it is totally fine. Oi to, Nutcut Gopal. This is the age of doing it. Abhi to uska khelne, ekhon choto bachcha sandesh খাবে না, ঘুরে বেড়াবে না, এটা হতে পারে? You're right. You're right. You can. You will figure out how you can. Because and this normal word is, I don't know whether it is really normal or not, but it is certainly not helping schooling. That is something you should know. Who said that running about in a child is not good? Of course it is good. You put him in a running school, then it's good. But we are bound by societal norms that every child should go to school. School should not be like Gachtolai, like how Rabindranath Tagore made his schools. School should be like table chair, চুপচাপ এরকম একদম বাউন্ড ভাবে বসে থাকো। এগুলোকেও কোয়েশ্চেন করতে হবে about normality. And but yes, ওই জায়গাটা ছেড়ে দিলে মানে I cannot not talk to you about these things, because what is normal is also a notion that public health services, public educational services are convincing us that this is what your child has to fit into, because that is what will be possible at a large scale level. একটা স্কুল কলেজ খাড়া করতে গেলে তো আর অত ইন্ডিভিজুয়াল করতে গেলে হবেই না। So we are really caught up as a society. I'm sure they are also trying their best, but we must be careful ওইটাকে নর্মাল বা নট নর্মাল বলার আগে। এই জন্যই তো আমার I say sorry to the children, বিকজ ওদের বাবা মারা ছুটে বেড়াচ্ছে হয়তো এই নোশনস গুলোর জন্য, একটুও বসতে শেখাচ্ছে না। তারা কি জানেন না যে একটুখানি মন দিয়ে গান করতে গেলে, মন দিয়ে একটা গল্প শুনতে গেলে একটু স্থির হয়ে বসতে হয়? এগুলো তো স্কুলিংও লাগে না, আমরা তো শ্রুতি মেথডেও বড় হয়েছি। তো সেগুলোও তো তাদের পারমিট করতে পারে টু হেল্প দ্য চাইল্ড সিট ডাউন অ্যান্ড লিসেন। If they are not valuing it, then to impress upon them that it's needed for life skills approach. Okay, so hopefully we'll explore more of that question later. I'm so happy that you all are asking these questions. Nice. Okay, আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই স্টুডেন্টদের। but if you all are thinking about this and if you all find any questions, I'm happy to answer them tomorrow as well. Okay, so ma'am, I will send this PPT to you. You can share it. It is ICAPAX. Okay, I'll show you the beginning. যে PPT টা আমি ইউজ করছিলাম, which one is it? ওটার রেফারেন্স আছে, একটা পার্টিকুলার রেফারেন্সের Institute of Adolescent and Child and Adolescent
সাইকোলজি অ্যান্ড সাইকিয়াট্রি, তাদের একটা টেক্সট বুক আছে অন এক্সটার্নালাইজিং ডিসঅর্ডার্স অর আন্ডারস্ট্যান্ডিং চাইল্ডহুড ডিসঅর্ডার্স, and I find that to be very helpful, a very, very good referenceable text. So you can follow that. And our Oxford textbook of psychiatry. And there are some things, if you are interested, I will forward you those books. You all can read in detail over there. Okay. Thank you so much, Priyanka di, for the wonderful session. তো কালকে আমরা আবার 11টার সময় শুরু করব, 11 o'clock. 11 o'clock. তো আজকে আমরা শেষ করি এখানে তাহলে। Okay, thank you. Bye bye. থ্যাংক ইউ। সৌমেন, একটু রেকর্ডিংটা বন্ধ করো।